working with him? He's very kind, he loves people and he wants everybody to prosper. Yeah, tunamappreciate sana, ametusaidia, ametupa limelight cause Nairobi huku ni kama enda ameni welcome watu walivyoona like you have a picture with him. True, So me appreciate pia kidogo pia kile tulipata kule tunakuja huku. Mimi niko like nikisema niko single, hii pesa yangu ikiliwa sasa huku Nairobi silitaka kubaki huko. Sababu wanasema hakuna mapenzi bila hela. Na sasa like now building a brand nikiingilia mambo na pendana so you see I won't go anywhere. So maybe labda nijipange nikuwe poa, yule atanipenda ni sawa, yule atanichukia pia ni sawa. Because you can mix pleasure with... Hey beautiful people, what's happening on YouTube? It's me, your queen of content, Trudy Kitui, and welcome to the beautiful online TV, the best online TV. And today I have a chef, an international chef, someone, he's really doing a good job, na ni mtu ambaye amepikia maselebu wengi sana, wengi ambao mnatambua, anafanya kazi amazing sana. Nataka tupige story na yeye, atuambie kwanza mambo iko vipi. Amepotelea Mombasa, aonekani sasa hivi yuko Nairobi. Hi, how are you, Trudy? I'm good. I'm happy for welcoming me here in Nairobi. Nime appreciate yani hospitality, your kindness. Yani nyinyi watu wa Nairobi mkopata sio nitarudi Mombasa. Urudi Mombasa, right? Sioni. Na tunataka mashefu wengi huku Nairobi. Yes, unajua kuna watu wanasema wanaongeza mchele, alafu wanaita biriani, kama vile baba yangu alivyosema. Alafu wanaita biriani. Sasa tunataka tulete kitu amazing. Okay. Mwanzo kabisa ningependa uji-introduce, waambie mafans wangu waitwa chef nani? Naitwa Chef Impharian kama hapo inaandikwa spellings, kwa sababu wengi kuspell Impharian huwa ni very hard. Wanasema Impharian kitu kama hiyo, but that's my name from County 001. We are many chef in Coast, kwa sababu unajua culture Coast ni kupika from Asia. So that's why I had to paint my ndevu pink so that I can be unique. Why did you paint your, I wanted to be unique because most people it was hard for them pronouncing Chef Impharian, but with the pink beard they can say yule chef wa pink beard alitupikia siku ile Jumera, tunaweza mpata like a trademark. Unique. We've seen you cooking for so many celebrities, kina Mike Sonko, watu wenye pesa, kina Vera Sidika, tulikuwa pale na Harmonize, Jalango. Mention hebu ataje. Jalango, Kamene, Bones. Hata wengine nimewasahau, labda wakiingia kwa page yangu akisearch watawaona, because every day I want to cook for more influential people. Hebu tuanze tu hapo kwa Mike Sonko. Ulijipata aje ama ilifikaje hadi ukajipata now you working with Mike Sonko? Alifungua club yake inaitwa Club Volume, kama unajua, ndani ya 001. It was a big club, so I had to apply for a job, and when I applied I got a position for executive chef there because of my talent. So it was easy for me to maneuver and maybe be close cooking to him. And how has it been you working with Mike Sonko? Sasa tunaona anarusha tu pesa hapo kwa mtandao, yani ni kutunisha tu mihela. How has it been working with him? He's very kind, he loves people and he wants everybody to prosper. Tunamappreciate sana, ametusaidia, ametupa limelight cause Nairobi huku ni kama enda ameni welcome watu walivyoona like you have a picture with him. So me appreciate pia kidogo pia kile tulipata kule tunakuja huku kwake, huku kama kwake Nairobi tufanye mambo. Tunajua sasa hivi kila mtu anatambua Mike Sonko ana pesa. Hatukuwa tunajua vile labda, lakini juzi vile ameanza kurusha hela pale nini tukajua he has money. So wewe unaweza tuambia Mike alikuwa anakulipa pesa ngapi? Wewe kama executive chef. Ni ngumu kuongea kitu personal cause that cause ile ni kama kitu na yatwaje contract signing, any documentation, CV, yani kuna protocol ya kufuatilia. So sipo kuongea. Wewe sema hata ina range kutoka hata kama ni milioni 1 hivi. Unajua ni mtu mwenye anaweza kuangushia pesa hadi lakini alikuwa na pesa hata kabla mimi nimpikie. Cause Club Volume si club ndogo. Ukiona ni gold kila kitu ndani. So but ni mtu ani in short ni mtu kind, mtu helping, na ni mtu anapenda watu. Depending on how will approach him anaweza kusaidia. Hata kama ni burials umeona mpeleka tu funerals. You've worked with so many celebrities. Do you approach them, or they are the ones maybe who look for you?
I get referrals from people who have cooked for, and you know, for celebrity, they like quality, they don't like quantity. Yes. So when they have VIP clients, they're like, which chef can cook better and doesn't disappoint us here in cost. So they recommend Chef Impharian, the pink beard chef. Yeah, and I go and do amazing work, and I kill the show. They appreciate, I get tips. Yeah. Experience imekuwa vipi you working with celebrities, and maybe maybe just share the experience of you working with those celebrities, working with them for first time, I was amazed, like this is the celebrity I used to see him when I was small, but it has come to a point nimewazoea. I see them like just normal people, appreciating, because when we are maybe working at a private maybe apartment, something like that, there's no celebrity there. It's like ebu chakula harakisha, toa chumvi, vitu kama zile. Yeah, so ani maisha nje ni tofauti na celeb. Ni kama vile baba akiwa nyumbani ama polisi akiwa nyumbani, ani iko tofauti na vile akiwa kazini hapa nje. Yeah. Wewe kupikia hao maselebu wote imekusaidia kivipi, labda kimaisha umesaidika kivipi? Umesaidika sana, cause kama sahii ani sikujua kana naweza kuja Nairobi nikapata big blogger like you, ani kusema like Chef Impharian, let me talk to you. Me appreciate sana. Ani kuna milango kidogo ani imekuwa rahisi pia mimi kupata job. Yeah, like where did ani, cause any job utaulizwa do you have experience? Yeah, ushampikia nani? So with those pictures maybe inapenya tu, unaingia tu. Yeah. Tumerealize so many people wenye they have talent, they're doing so well in Mombasa, hawajulikani, hawasikiki. So hatujui, maybe can you tell us what is nini nafanya hamsikiki, hamtambuliki? Yani imagine wewe ndio umepikia hawa watu wote, but hatukuwa tunajua. Right now ndo tunajua you've been cooking for all. Yeah, paka nikuje nijiintroduce, ndio useme kumbe ni wewe, ama kumbe una uwezo huu. It's because of jealousy. Jealousy and competing on low levels. Unajua huwezi compete na mtu ambaye hana kitu. At least compete na mtu kwa ahead of you in life. So Mombasa tunauliwa na wivu, fitina, hizo kurogana. Yeah. Ani Mombasa is like be just personal, small circle, talk less. Yeah. Cause ani likwata ndio unaona kama leo nimekaa kumsupport Chef Mali ambao si kitu rahisi. Yeah, cause nimefeel anafanya the same thing na mimi, na why shouldn't I support him? Cause most people kwa wanafanya the same thing. Ni ngumu hata kama wewe na same blogger unaweza tuma link share hizi share. So if you find people can share links wao kwa wao, how do you find it? Yani sinaweza kwa amazing like happy. Cause wewe umeshare yangu nimeshare yako, cause the bread here outside here is too big for us all to eat. So I think Mombasa niyo. So I think with Faith Brandy appreciate sana. Yeye ndani pia amenipatia connection hapa pale, kanaambia unaweza kupeleka pia bigger platform, unaweza kuendelea. Yeah. Okay, what are some of the challenges you've faced working with these celebrities? Challenges bado. Yeah. Kuna challenge. Challenge. Sijaona. Yeah, cause unajua like a private chef mnamaliza na kipesa kabla uanze kazi. Na hiyo ndio ni challenge kubwa kwa sisi wa Afrika. So kama washakupa do yako, umefanya kazi poa na umezidi kupata referral, it means umefanya kazi poa. Unajua sana pia kuna wale watu wamefungwa labda private chef, private organization zao, lakini kitu inawaua ni kwamba ni labda anaweza tumiwa pesa na client ambaye mjui, hashiki simu tena. Ile inaua brand mbaya. Mimi afadhali nene nikapike vibaya kushinda nikule pesa ya customer. Yeah. Who do you want? Who are you like, I don't know how to put it this question. Ni nani una look up to, maybe you really wanna work with him or her, umpikie either celebrities from Nairobi or Mombasa or even outside Kenya, una feel too one day I wanna cook for this person? Mimi yule ambaye namwangalia sana ni Nasiret. Unajua Nasiret? Salt Bay. Yule kufanya vichumvi. Okay. Yeah. He inspires me a lot. So shaona kazi paka napikia president. Kama ile last time Ruto alienda ka spend 4 million just for a gold steak supper.
So nataka kuleta upishi kuwe kama vile ukijiintroduce, mimi ni mpishi, mtu anakuheshimu kama vile umesema wewe ni lawyer. Ana sikubebe tu mpishi like haizi nunua Hennessy. Kuwe unaweza kufanya kitu, unaweza mtu anauliza huyu kwani profession yake ni gani paka na move this big, anaambia ni mpishi. Wapishi siku hizo wanaweza kununua gari so at least kama kuwa unique ya kuleta muonekano. That's why I call myself influencer, because I want to influence people. Si lazima waandikwe kazi, they can maneuver if they have discipline and they can win. Okay. Maybe tukimalizia, where should we where do you see yourself in the next 2 years? Where do you see yourself? What are your plans? In the next 2 years, kitu ambayo mimi nilikuwa nimeanza kupika, cause kupika mimi nilianza 2019, ambapo nilikuwa kwangu nilikuwa sikujua kama naweza kuwa mpishi, nikakutana na watu. It was like I was cooking myself, nikipiga post watu wananiambia niwapikie. So Vera alivyokuja kufungua spa yake Vera Sidika Mombasa, akawa natafuta mpisha, akapost kwa Instagram like natafuta mpisha najua Swahili cuisines. So mimi wakati huo I was not somebody, nilikuwa tu niko. So nikapewa post like talk to kuna post hapa tuko tafuta na mpishi. Sasa nikiangalia ni Vera, nasema sasa atanijibu vipi DM zangu, unaelewa like vile celeb anaweza kubeba tu ndogo ila kaona tu acha sikujibu. So akanijibu, nikafanya kazi kwake. So from there nikaona kumbe hawa ndio ma celeb. So I wanted to do more. What lesson have you learned you working with celebrities? Lesson I've learned working with celebrity, they don't like you to panic when you see them. Yes, like don't ask for a picture, just do great work. He himself will say, don't you want a picture? They don't like panicking, because most celebs when they're in private, they don't like, maybe like they like, I'm from work, I don't want you talking about my work. They want to just to be carried like a normal human being. Right. Maybe as we wind up, where should we find your work? Where should we find you on all social media platforms? Because I have huge fans here and they really kuna wale wako Mombasa, labda wako Nairobi, wanaweza taka kukubook kama private chef. And also maybe charge, una charge how much? As for me, ukitaka kunibook as a private chef, you'll find my number as 0798510270. I think maybe you can pin for them maybe in your description. It will be easy for them maybe to see. And then I don't think maybe if I'll go, I'll stay in Nairobi. You'll stay in Nairobi? We love visitors here in Nairobi. So tuseme ni Sonko alifanya ukajulikana, ama kuna tuende tu like, is he the one maybe who made you ukajulikana? Alinifanya nikajulikana Nairobi. Cause he was the governor. And kumpikia pia si kitu rahisi. So Nairobi ni rahisi kuingia kwa apartments like wewe nani, when they see like that. And I want maybe tarnish his name ama ni use vibaya. I just use like a poor kid from the street trying to maneuver to get somewhere. Okay, so thank you so much for your time, and I wish you all the best. So guys, that is it for now. Make sure you subscribe, and also I'll pin the number down here so that in case you need a private chef, he's here, he does a good job. Na amesema anabaki Nairobi. Uko single? Una mtu? Mbona namaliza interview kabla kuuliza chef kama ana mtu? Mimi niko like nikisema niko single, hii pesa yangu ikiliwa sasa huko Nairobi sitaki kubaki huko. Sababu wanasema hakuna mapenzi bila hela. Na sasa like now building a brand, nikiingilia mambo na kupendana, so you see I want to go anywhere. So maybe labda nijipange, nikuwe poa, yule atanipenda ni sawa, yule atanichukia pia ni sawa. Because you can mix pleasure with business. In short, ashasema ako single, hana mtu. Sasa ni sawa, tutakutafutia mrembo huku Nairobi. Warembo wazuri jamani, si unajua huko Mombasa warembo wako slow. Na vile sisi na sisi watu Mombasa vile tunajua kupenda. Moja kupenda. Taratibu. Moja kupenda. Taratibu. Sawa basi, tutakutafutia mrembo mmoja hapa Nairobi. Unaona Brown vile ametulia, Otile, Masauti, unaona vile hizo ni ndoa, ndio maana warukiruki. Sawa guys, make sure you subscribe and like this video, share, and behind the camera I have my super director Gypsum Daya, handsome boy, home and away. Follow him on Instagram, he's really doing a good job. Let's meet in the next
Video. Yes.